what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumako Zimbabwe. Manya manya dakabatesa kana muchida kunzwa kana kuziva nezvenyaya dzehondo yerusununguko munongokilika button paZim News BTV. Ipapo munosangana nenyaya dzema-liberation fighters vakasiyana siyana dzakawanda atinotiwo ma-personal experiences, nzendo dzavakafamba kubva nguva yavakati aiwa inini ndazvipira kuti regai ndiende ndinotrena ndirwire kusunungura nyika yeZimbabwe. Nekudaro zvakare kunzvimbo dzakasiyana siyana vabereki vane basa guru ravakaita. Vana Mujibha nana Chimbwido ndivowo zvakare vaibikira macomrades kana kuti ma-liberation fighters kana kuti ma-freedom fighters panguva iyoyo. Kana mine nhoroondo yaminayo kana mine mabattles amunoziva kuti tiri kuno kuganda masungo, hondo yakatanga kubva na6 kusvika na6, ndichiine ndangariro yekuziva zvakaitika musi iwoyo, tibatei panhamba dziri kubuda pascreen, tinouya ikoko totaura nemi. Nekudaro nhasi tine rimwe gamba zvakare ratakagara naro ratati aiwaka nhoroondo yenyu chinofa mutumbi kwete mashoko, tisirei nhaka kuitira kuti zvizukuru pazvinozotaurwa nezvezita renyu zvinosekerera zvichiti ndisekuru vangu vari kutaurwa nezvavo. Ndiro gamba rine basa rarakaita munyika yeZimbabwe. Baba makadi zvenyu? Tiripo, makadi? Tiripo, kuri sei kuno? Tichiri kurarama. Tototi naro zuva ririko. Handitika? Mvura yakambouya ikabva yazoitawo kwayakaenda. Very little hope kuti this year tine good harvest. Handitika? Yeah, it's because zuva ra-affecta for a very considerable length of time. Yeah. So it affected the plants, the farming. So we wait to get the results, but they are minus, not plus. Handitika? Aya. Baba, vatakudzokera kumashure kuchikomana chidiki kwete nhasi sekuru vatigere nava. Toda kubva nacho kumashure kuti chitase tichichirera chichikura kuti tizogara nacho pazuva ranhasi. Vanhu vangada kuziva kuti sekuru vatigere navava vakazvarirwa kupi kunzvimbo yavakazvarirwa uye vakakurira kunzvimbo iyo here vachiri chikomana chidiki? Right, inini zvandakaita upenyu hwangu hwakatangira hwepanyama hwakatangira kuBonda Hospital in Nyanga. Right, because nezvi iri pamupendero weNyanga neMutasa district. So ndo pandakazvarirwa ipapo mugore ra1958 May 10. Saka in 2 months time ndinenge ndakuchinjawo makore ekuzvarwa nawo. Yes, ndazvarwa makore ekutanga 5, 7, 8, 9 years. You may not fully give an account of that because of age. But my 10, my 7, 8, 9, I could tell a bit because ndaiziva kuti takatamawo pamba pataigara tikaendawo pane just about 600, 800 meters. Tokunogara ipapo kusvikana nasuno ndo pandiri. Tese takanga takakwana mhuri yese. Takakurira ipapo. Ava kuma-1960s zvichienda kuma-60s and late 60s. I did my primary school ikoko pamusha ipapapo, again maybe about 3 kilometers away from home.
it was still primary, but yaigumira negrade standard 6, standard 5, standard 5, standard 6, standard 5. Ndopa yaigumira. So I later on went to St. Barbara's Mission, Kwakari, but it's about 17, plus or minus 17 kilometers from home. Ndokwandakazoita standard 5 and then 6 ndo yakabva yazoitwa disuse tinoiti pakanzi pakatanga kunzi magrade 7 from standard 6. Ehe, ndo pazvakabva zvapararira ipapo. Again, some of the things that I remember were taisevenzesa pounds, shillings and pence. Isusu tiri kumagrade 6, grade 7 ikoko. Ndo pakabva pachinjwa ma-currencies as they were kwakubva kwakuya ma-cents. So ndakabva ndanyatsonzwisisawo zvema-currency kuti yachinja yachichichi. Taisevenzesa futi ma-shillings, ma-inches and what? Yes, over that. Yeah, yes. Ndo pazvakachinjwa futi kuti takuita ma-kilometers nema-kgs, isusu taisiziva ma-pounds and ounces. Ndo makore azvakachinja. Some of the things hatina kuzonyatsokuzvibatisisa. So up to now ndinotogona kungowanika a challenge yekuti how do you convert a kilometer to a mile, mile to a kilometer. Nanhasi handina kuzombozvigarira pasi kuti ndizozviziva. Then then it was now grade 7. Handina kuzoita standard 6, but in this one amongst the first people to grade 7. Yes. So tikabva ipapo, I went home pangu pamusha pandakazvarwa. Ndaiwo nema-family members of the extended families. Maybe they liked my performance or they were trying to loosen, to ease the pressure kuna baba na mai. Because by then already baba wangu vasaenda kubasa. Tobva tauya tikagara zvedu muno muHarare, toita zvimaitiro akaita tichimbopindawo tumabasa. Rowan Martin building irape. Ndakatoshandawo as an electric assistant. Okay. Yes, takatoshandawo imomo from the basement. But mazuva iwayo kwaiwanda zvinhu zvakafanana nezvigumura zvokuti mukashanda mbichana 4 months, 2 months, 3 months momonzi basa rapera kana kuti hatisisina basa. But when they know or they knew that they are going to build a building area up to 3 floors, you see. So, but as long as zvisingabvunzike kuti unoda kuita nharo here. That's how it went about. So, baba mudiki wangu vakambondipawo an opportunity to work in his shop. As he was aging, I played a very big role. Zvakanyatsonaka-nakawo, ndikasimudzirawo shop yavo kumabvuku. Taita izvozvo. Then I also queried, no, I want to go home for a rest. Zvanzi nababa, all right. Regai nditsvage mumwe muzukuru anokuita stand in for you. Ndokubva zvaitika sekudaro. And then when I went home, zvakabva zvandiitira sezvakanaka stereki. I met 2 of my friends. We were not very close friends, but taizivana kuti uyu neuyu ndio wangu ishamwari yangu. Then they briefed me about the nyaya magandanga. What is the story? Usikanzi hapana wana mkoma. Vaita sei? Vanzi vanouya panapa, vanouya panapa. Vachiuya pano papi chaipo. Usikanzi tinoda isodo. They gave me a very thin orientation of how these people operated. Yes. Which year was this? 1973. Okay. I was 79, because 79 year
ini handina kuzodzoka kuna baba ndakabva ndangoshuzura ndobva ndatoenda navo vasvikanzi vakati vari kuuya zuva iri zuva iri ndikuti 77 sorry Okay. yes vari kuuya zuva iri. We waited for the day, they could not come. Rimwe zuva takarimirira havana kuuya. Saka wakabva kushamwari dzakati shamwari isusu vakauya tiri kuenda. Aiwa vakanga vachitoti iwewe you are part of us. Vakanga vakutondiverenga kuti ndatova before I could give them my response ndakanga ndatokwana kwavari. You see? Yeah. So that's how it went about. Then the 3 days dzavaifungidzira kuti these guys were coming dzakapfuura. Skanza no gentlemen, what we can do is wetinogona kutoenda tega. Yeah. Tikati saka how do we initiate the journey? Kundiri kutaura uko kubonda uko kwaifamba mabhasi ana BNC. I think majority vanhu vachiri kuvaziva asi mazuva handichavaoni zvangu mabhazi achiwa. So ndobva tangoti toenda rini. Mai wangu vaida kubika doro rekuti mwana ari pamusha zvechivanhu zvedu zvedu. Doro iroro ranga richimwiwa the next day, isusu takaenda a day before. Taida kumwiwa musi uyo asi a day before it could be ready, isusu ndobva clear. Azona. So tiri ipapo takamuka tikaenda tikanokwira bhazi redu pabonda oyo, but takanga tatova nekamweya kaya kekuti tikabatwa tinozoita sei. Tikabatwa saka takagara mubhazi takarasana, umwe ari 2 seats behind the driver, umwe ari kumabheki uko, umwe ari nechopakati. Takangoti garana. Ndokupinda mubhazi woyo rasimuka roenda rosvika, ndikati ndo panonzi panyakomba here kana kuti taburuka kuti tapfuura rodhi kwatangwena yeye. Taakudzika ipo papa pane pane intersection inoti iyi inoenda kuRegina Cheli, iyi inoenda kuNyamaropa. I think it's Nyamanda, I think. So ndobva tasvika koche tamirirwa takagarirwa tapindirwa nevanhu vakanga vari machi. What were these guys called? Marcelo Scouts. Okay. Wapinda vakungovhevha munhu wese aripo. Isu ndokuramba zvedu takati kai. Yes. But we were not all lucky. One of my friends aitova muzukuru Ruben chawafambira kana kuti tingati ndakazonzwa anga kushandisawo muhondo rekunzi fambisai hondo. You see? Hatina kuzoenda naye, akabva asara ipapo. Kweche abatwa. Chakaita kuti Ruben abatwe was simply because kwaive nevanzi maafro wig aya maafro train ndiwo zvanga zviko. Saka Ruben was good in that. Aida zvake kugara nebvudzi rakadi Afro. Skanzi koiwewe titiudze kuti wakapfeka une afro bvudzi rako it shows kuti hauna nguva yekugera, saka it means uri mugandanga kai. No, handizvizisi zvokugandanga. Handitombozivi, ndiri kutoenda zvangu kwasekuru. Skanzi plus futi chitupa chako chekutaridza kuti unobva kwaMutasa kunoko waakunyanga. You must be someone arichi doing my terrorist activities. Okay. Naro hadzishandika kutwa kukandirwa muLand Rover kana whatever. Ruben asara. Inini naJoseph Sambaza tasara. Hatina kuwanikwa zvipomerwa. Zvaishaisa zvipomerwa on my party zvakanga zviri zvokuti kuNyamaropa ikoko ndaive nababa mudiki vaigara ikoko who was also a businessman. Saka it might be kuti ava vaizivawo nezvekupi nezvekuNyamaropa because ndati ndo paintersection yebhazi rinoenda kuNerekwena. So that's how I survived. Joseph ameno kuti
mweya wakwakewo ndo wakamusimbisa ndokubva tayambuka. And then where did we go for the night over? Takaenda kwa mudhara wangu, kwa baba mudiki, tikaita a night tiri ikoko. But baba havana kunyanya kukahadzika, but mai ndo vakanyatsoti imimi muri kufamba kunoku nechawowo chiri kunoku, zvivindi zvenyu zvakamira sei? Tikati mama imimi chiregai kutibvunza, ingotionai motisiya. But takaramba but imimi muri kuita sei? As baba makavaudza chokwadi. Anombotaura chokwadi. Baba was busy driving out and across. Okay. Zvokuti vanenge vakatosvika tapedza kudya kana tava kudya. Saka sevanhu takanga tamboita chinguva tiripo. Let's to talk about us. Anditi. Tobva varara isusu tokumuka. Anonzi aniko murume uyu takazenge tabvunza manje kuna mai tikati kune munhu anotibatsira here kuyambuka. Kairezi was still carrying water. Yeah. Because that must have been in end of February or early March. Asi mune rwendo rwokuyambuka tikati aiwa toda kungoziva kuti malikely points atinoshanda nawo ndeapapi. Anonzi aniko anzi mukono. Maybe if I happen to remember the name. Ndobva taenda kunomutsvaga, taenda unomutsvaga. Tikabva muwana tasvika pamba pake. Mudhara makadi. Ndekuti akanga akuita basa rekuyambutsa macomrades across Kairezi. Akabva aziva kuti vamwe wacho. Tukanzi nhasi gentlemen, hapana iripo. Vanhu ava vanoita zvokuuya. Kuyambuka kwacho maipiwa assistance Mozambican soldiers, Flerimo. Because munenge muchidedzera muri kondo hamudedzeri zvekuti munenge muchiimba, munenge muchipiwa nemasaini. Ivo vanotoziva kuti masaini aya ndiye akaringana nezvatiri kuda kuti zvidai. Zvaaine vamwe vanhu 2-3 vanhu ava they want to cross into Mozambique. So takazosvika pamwe patakati Kairezi haaperi mvura chopuchopuka. Kana kwakanaya zvakanaka anogona kuchovha 2 months or so before isati yasubside. Because inenge ichibva kwese kunana Mutare and the like. Saka isusu takatozoti kuti tichidzoka futi kunorara kumba kwemurume uyu. Dzimwe nguva takatospotwa. Tikadzoka futi taakuita sei? Taakunyudzwa. Shamwari ngatiitei zvinoita. Saka the river is not very wide but not narrow kuti unojamba easily. Ndobva ndatora jacket rangu, taine majackets aya akanga ine katambo kumashure tainzi London look ameno kana vakatoonawo. Yes. Ndobva ndatora jacket rangu ndarisunga. Kukanda kumiri. Pane nzvimbo yatakanga tangodhererawo kuti apa tinogona kuyambuka. That was successful. Ngati shamwari inini handidzoke kumba ndichisiya jacket kumiri kwerwizi. Hazviiti. Ndakutotevera jacket rangu iro rirapo. Ndokutsvaga pekudi kumbosunganidza kumbokoka simba. Ndikati handimbodi kufunga kairi kuti ndakudzoka. I must go. Ndaenda kune jacket rangu. Ndabata jacket rangu. Joseph kuti achidzokawo ari ega manje. Ndamusungirira bhero. Tunoita sei? No. Regai ndiuyewo. Ndobva atorawo bhusu dzake but tichidzigamuchira ndiri kumiri. Ndatoka kuMozambique again. Joseph obva auya. Ayambuka. Taakutotenda. But because of our minds dzakanga dzichiri too low, tisati tambofamba chinhambo chinokwana kuita kana kuti 100 meters. Pakauya mahelicopters. Kuita sevanga vachiti monitor. But
they were just carrying out my border patrols. Yeah. Ndokuhwandawo pasi pemiti. Whether uri kuonekwa kana kuti hazvisi kungohwandawo zvechivanhu. But good lucky, they were two. Akapfura akaenda. Akati now kukuenda kwacho tinokuziva here. No story. Akati let's walk tichipinda eastwards. Tinopinda tinosvika. Tichava navanhu vanova worried, vanova concerned nepresence dzedu panzvimbo dzavo. Tafamba. We did not go for 2 kilometers or 3, maybe 2 to 3 kilometers. Tapinda mumaneti. Neti yatapinda manje ndiye vanhu vekupi maflerimo aya. Yes. Hey, vakutibvunza vose what nechini kuno kwatiri takatonhora zvo. But vanenge vachiti kana vachideploya vanoisawo vamwe vanobva kuManicaland province vane ruzivo nelanguage. Ndokutaudzwa tazotaura kuti ano muri kuenda kupi? Tikati tikuenda kunotsvaga gidi rei toda kuruta hondo. Imi munga muchiitei kuZimbabwe? Aiwa tanga tichingozvigarirawo tichingoita so. Yeah, they were not very friendly to the end. Wanga waine kamunyati kekufungidzira kuti isusu tiri vatengesi vari kubva kuZimbabwe vari kuya kuzoobserva how they are based ikoko. Tasadharara kupindura kuvapa mhinduro. But then in the end vakazoona kuti hapana zviri kuzikanwa apa. They later turned out to be friends. Ndokubva tangokurukura. Then ndopatakatanga kuona nhamo yacho kuti zvinhu hazvisi tabva kumusha. What happened was wakabika sadza nebora mbora. Ndobva tapuwa sadza apa mbora apa. Takudya mbora hamuna salt. It was our first time yekungodyawo zvinhu zviri odd zinaone. Kuda kuti tiri tsuku sadza risingotsokudyika. Asi nzara iri kungenga. Umbozama kudya sadza risina muriwo. Sadza nemuriwo zvine same taste. You don't know which one chikuseva nacho ndechipi. But takamboti bate kuti mweya urege kubuda. Then I think we were there for about 2 days, 1 day, 2 days. Ndobva tanzi andei kuvhila. Is it Katandika kana kuti vhila chi? Something like that. One of the villas dziri along the borderline. But panofambwa munotombofambawo kuma almost 10 kilometers maybe. And don't mind about my distances because it's far too long kuti ndinyatso memorize. Ndokuenda pavhila paya. Wanikeita katowanda kusvika kuma 30 to 40. Vamwewo because apo yakanga iri nzvimbo yekuti vanosvika vachimboitwa sei gathering point. Kana tawanda votiperekedza manje kuchienda further than. Saka patakasvikawo isusu takanga tava kuda 4, 5. Tawedzerawo neimwe nhamba neimwe stream yabvawo kwayabvawo nako. Tosvika kuyoku topuwa sadza nechi. The difference was the salt yanga yakuwanikwa, sadza ranga rakuwanikwa but risina kuwanda. You can have 1 meal a day and then you're done. Zvinhu zvakutanga kuoneka kuti kumusha kwanga kuri kwakanaka kunoku zvinenge zvakuita zvichiita sawa. The later days tasimuka taenda futi to another camp. Ndiri kuda kuti ndizive kuti village kukanganwa zvangu. Ndokuita ikoko uku ndofunga tanga tava kuma 30 uku takanga tava kusvika kuma 60 to the next camp. Ndobva tazonzi handei tese taperekedzwa hoyo. Some of the names it's now not possible kuti ndikwanise kudzitaura. But up until we got to Doroi, which was a refugee camp. Tasvika pa Doroi paya.
panga pakazarawo zvudere vanhu pakazara vanhu vaiverengwa in companies, company A, company B, company C, yaidzopuwa mazita akasiyana siyana. Tapinzwawo mumakambani mukufila fila. Saka waigona kuitawo laki mukapindawo muri 5 in one company kana kuti nevavauya navo ndikuti ndivo vanenge vachitova mafirst friends ako iwayo. Takanywa umwe. That's a refugee camp. Chamunongoita chete munopuwa chikafu. But chikafu chacho hachisi chamuri kufungidzira. Ndezviya zvokuti unobata ndiro. Unobata chawabata. Whether it's that size, whether it's that size, whether it's wabata. And that was one of the places yakanga ino nzara sekuziva kwatange taakuita. But chakange chakanaka ndechekuti kana chiripo chikafu munopuwa muchiguta. But ma-interspace yekuti chiwanikwe chekuti mudye mazuva ese panga pasina. Chakange chotonakawo ipapo ndechekuti maigona kuwana baka yawo, dried fish. Kana uine dried fish unenge uri chief ka. Unenge uri changamire chidhogodhezo. Saka kana iwe ukapuwa kasadza kadiki diki uine baka yawo rakaita seruoko rwangu, mabaka yawo ikoko kwaigona kuita double this. Anditi ka. Saka iwe unongodimburawo kakadai so. Opa munhu oti exchange for sadza. Upiwo rako sadza. Unongo wapuwa rako rausina kuguta. But uri kuda some more. Puzi nyama unayo. Ndochienda kuna ningi manje. Uri kuda baka yawo here ndikupuwa sadza. Then you butter it butter trade yenyu ipapo. Yesadza ni. Ameno kuti yanozozvowanawo kana awana baka yawo anozowana kupisa sadza. Abana anobvunza mumwe kuti uri kurarama sei. Nenge muchingodzokorana. I so happened to meet some of the village people vandakanga ndabva navo kumusha. Nevazukuru vangu vamwe wacho ndakatosanganawo navo ipapo. But it was a situation yekuti nobody could help the other. Hapana anobatsira mumwe, hapana anogona kubatsira mumwe. Nemamiriro ezvinhu. So inini ndakangoitawo kamhanza kekuti I picked up somebody watakabva naye kuye all the way into Mozambique. Handiti ka. Handizivi kuti akaba kana kuti akaita sei. Akandipawo zibaka yawo rakanga rakadai so. Ndobva ndarisa muchi. Harisiwi pasi. Hausiyi pasi unofamba naro pauri kana uchigeza. I don't think kuti kugeza kwacho kwainge kuri possible. I don't remember kuti takambonyatsogeza zvakadidi. Saka chinhu changa chauti sakadzawo ipapo manje. Aripo amunonzwa kana makaanzwa ainzi matekenyi. Tunhu twacho itoto twanga turi very effective. Zvinongofanana neinda dzinotaurwa kunzi inda, zvinofanana nenhata dzekunzi kana paita nhata panzvimbo. Haunzwe kuti yakujambira, haunzwe kuti yakunana, but kana yaita basa rayo unozoinzwa. That's it. So handina kunyanya kuperezeka kuita weak body, kuita mabhonzo, but vamwe vangu vakanga handizivi kuti ndivo vatakauya navo here because tanga tisati tazivana. Kana kuti vanga vapo kudhara waifamba uchiti gwede munhu achihukura inzara. Matekenya anenge adhabura zvese izvi nemuzvigunumbu. Pane ka soft meat chete chinopinda nhasi mangwana chinenge chaachibulb chakura chaizvo. Kukura kuenzana nenyimo mazai acho. Saka hapachisina zvauchashandisa zvigunwe izvi kana makumbo tsoka idzi hadzichashandi. Washandwa nematekenya. That's it. After some few months, I think 2 months, 3 months, I was amongst the team yakaselectwa for training. Kana watonzi watoselectwa kuenda kutraining,
unofara semunhu ari kuchata kana kuti seari kuzvarwa kana kuti azvara mwana because kana iwe uri kuzvarwa hauzivi kuti chii chiri kuitika. So I was taken to Chimoyo base 2 kwandakanoita my initial military training yechiterrorist yechigandanga. Tasvika ipapo tarongwa futi nemakambani kwete amabva nawo kubrekwa zvotangwa zvinyowani bla 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 totanga kumhanyasana nesango. Trainings SA military, they are not soft, they are not kind trainings. You could start running from as early as 3:30, 4:30, whatever time. And it moenda modzoka kuma 7:30 and they are like. But usually kana kuno kuma training camps ekumusha kunenge kwakanaka kuti munenge muchizonzi wabva ku training yoenda unozvika uko unongobvako wotora tawel rako kana muri pa training muchiri kumavambo wotora chidanda chako wotase ndio chepfuti chinenge chisina hazvo zvikuru zvakanyanya. Motanga kuita futi my activities training yekutiza muvengi yekuita cover and crawl yokuita all the tactics that no involve military training. That's it. Takazvambarara tikazvambaradzwa tikazvambuka tikadi those trainings dzaiseva dzaihelpa zvinenge zvichirwadza kana uri kuzvidzidzira but the benefits unozoaona. I was one of the people wakanga amboitawo lucky mbijana. Not lucky as such. Ndakaenda itwa re-nominated again to go kuna Tanzania wana chichi Yugoslavia. But ndakanga ndapedza training. Ndobva taselectwa mune rimwe group ravaiti is a special group here kana kuti ranga richida kunzi riitwe sei. So rainzi group re 144. Ndobva ndapinda imomo. Makunzi komredana. Ani? Makunzi komredana manje rekundo. Tafirenyika. Okay. Ndora ndakaitanga naro ndekuti ndakazoita mamwe. Okay. Nekufamba kwenguva nesituation. All right. So Tafirenyika. Right? Taakuita maningimi ndanominatwa ku group re 144. Kwakauya zvimamotikari tataiti madimdim but anenge ari maseletwa maiswa mu group re 141. Re 144. 144. Yes. Zvakazongondibhowawo ipapo ndezvokuti chii pakauya motikari dzatiri kuti madimdim anga ari maskania. Anga achitora vanhu kuendesa kuda kuendesa kuEast Africa. I just assume pagroup redu re 144 kana paine akaenda handizivi kuti akapaenda sei. We were all withdrawn from the track. 144 year kana paine akaenda akatambawo chigorilla chake. Akaita like mizi makabviswa mota. We were being withdrawn from the track. Saka kana paine because it was dark. Kana paine akazosenerera kupinda one from the other end. Akasensa chigorilla chakati wandisisei chakapfuuridza. Because anga chibva taburutswa chingonzi nanga uko. So ndo disadvantage yandakasangana nayo isina kundirerukira. Tangoburutswa because vakatirega tichiita settle ndokuchizotanga kuti ita pull out one. So hapana information maunzi buda hapana kunzi why. Aiwa takaichitoudzwa kunzi you are one of the members the group re 144. Ndizvo. It was not a secret, it was very open. Ndikuti makaseletwa muri group re 144 mamini mission yamada takange takadesignirwa mota ndokuuya ndokupinda takange tatova ndofunga about a month or so. Tichingova tiri group re 144 approximately a month. Yes. Pozouya manje chi mota
kuzoya this assignment manje to go away to other countries. Anditika. Ndobva zvanzi ava vedu vatakaselect ava, they should never go anywhere because the task is the task still lies ahead. What the task was it, we were not informed. Yes. Okay. So ndo chakangondigumura ichocho. But chakandigumbura zvine basa futi. Okay. Takabva tazongoti gare chinguva chisina kunyatsokwana. Ndopetakazorohwa nemamirage muchimoyo attack. Inini ndakanga ndichiita maduties ekugada the entire camp, but on the day now. So zvakaitikawo ndezvokuti ndakaenda kunorara kumagadi kumasentries. Ndarara ndiri ikoko, kuseni kwaiuyawo imwe lot inenge ichiita sei ichiitawo mani, because I had already finished the training. Anditi saka ava vakauya manje vekuti chinja for day shift. Isusu ndokuenda kukamba kunolaksawo kumbonorefreshawo kuzorora. Ndokusvika pane mumwe akanga achinzi Black Sabbath, who was one of my commanders. Paiona Black Sabbath naTsvimbo Tsvuku. The two were seniors to me. Vari kutaura nyaya dzavo dzavari kutaura Black Sabbath ndokuti munoziva here comrade Tsvimbo, munoziva here kuti wopedza ndarota soka, ndarota panapa pachibhombwa panapa, but ndege idzodzo dzanga dzichibhomba panapa kutaura dzainorova kumhiri uko kune miti iri kokoko iyo. Paiwe there was a river just. Ndikati zvikati naTsvimbo Tsvuku, iwewe kana warota ndege dzichipotsa target, ndege idzodzo dzarova target. Saka takange takanhingirika takamira in a triangle sort of. Zvikanzi iwe uri kutaura kuti dzarova, zvikanzi aiwa dzakazida kubhomba pane dzapotsa dzikaenda kundorova kumhiri, kuri kuona pane muti wakamira so pakadai. Ndokwadzanorovera iko. Tsvimbo Tsvuku persisted kuti kana ndege kana dziri hope dzako dzichisvika pazviri ndege idzodzo dzatirova panapa. Ndati tatakati umwe apa kuti tikwanise kunzwanana. Handiti ini ndakatarisa on the northwestern side. Asi I'm listening to the discussion iri panapa. Pane zvimwe zvinovaraidza kuti upinde munyatwa kana kuti zvinokuvaraidza kuti udi upukunyuke. Ndikati nai my comrades, asking these two, what kind of a bird is that one? It looks so big, and the distance that we see it, it must be something very big. But yanga ichifamba padhuze nemiti panoperera the highest miti. Yes, ndipo yanga ichingosiyawo maybe some few inches kana kuti some few centimeters. Ishiri rudziko iyo. These two did not pay attention to my submission. Wakangoti ostrich, they were interested in their dream story. Inini ndakunakidzwawo nekuda kuziva kuti shiri iyo yakambova inonzi ani, inoonekwa at that distance, and yanga isingamanyi kuti yaitoita seshiri chaizvo izvo kuti takadaro saizvozvo izvi. They continued with their story. Inini I was attracted uku. Ndikati makomrades, tarisai muone. Shiri iye yatena yatarisa kuno uku. Yatora engo yetarget yaitaura kuti apa ndo pandiri kuenda napo apa. That was a Mirage jet. Pandakati yatena haina kutora nguva yakareba.
haina kutora nguva yakareba. Ndokutanga kuzoona kuti 1 2 3 4 5 ndakuverenga ndege kuverenga ndege 1 2 3 4 5 pandoda kuti 6 the first one yakanda moto ova gum boom dust all over gu 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 pachine chichabuda ipapo hatichaonani nemukuta. Hapana achaziva kuti zuva riri kubva nekupi richienda nekupi. But inini I maintained kwete kuchenjera. I still remembered kuti I wanted to go this direction. Then the same direction that I wanted to go, I maintained it. Because the way I was standing, ndandakatarisa kupi? So that is ndaenda. Usati wambosvika zvakaita kana kuti kucrossa road, enough to cross the road ichipasera. My helicopters akauya akaberekana. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. I don't know how many they were. Grrr. Grrr. Saka ndakaenda ndikanotorawo cover pane rimwe zimuti. Randaiona kuti rakatibata rinogona kumbondidziviridzawo. But zvanga zvisina basa izvo because unorohwa neside ka. Asi kana utora cover unenge uchitora cover from the side here kushandisa futi yacho. Then I was standing next to somebody, another comrade whom I don't know now. Kana takararama here I don't know. Takamira tichitenderera nemuti tuchitarisa kuti ndege kana iri uku isi tinenge tiri kuseri kwemuti kana yava apa osarudza kuti ndofira papi kana yava uku wodzokawo kuseri kwayo. But zvanga zvisingatipi chance because ichipfuura the other one comes, ichipfuura the other one comes. Zvanga zvisingatipi mukana. Then what I said, panapa kuramba tiripo panapa vachazoda kupaza mabranches ese ari kuti cover from view, not from fire. Ndikati ndakuenda. Ndobva ndabvisa kasheti kangu kandakanga ndinako kakaperezeka. Ndobva ndarova. Ndobva ndamhanya kurwizi kuye kwakanga kuchinzi ndege dzanorova uko. Kasheti kaikaenda kakatswinya kakakwana maoko. Ndobva ndasvikopinda mudziva remvura. Ndakagaramo chinguva chakati tambanukei, not counting minutes, but ndakagara. How was I in the water? Ndakagara, the whole body, the whole trunk is in the water. In the water. Ndosiya kaposhena kakefesa kuti ndikwanise kufema nekuona the approach ye development iri kuitika kunzoko. That's what I was doing. Then a little while later ndakazoona ndege dzedze dzako extenda wachi radius. Dzakuda kundipinzawo futi ndikati because vakanga vachitevera vanenge ma-escapees watiza vaya. Saka they wanted to actually manage them in one small place. Ndikati inini handisa ndakomberedzwa ka. Ndobva ndabuda. Tange tatowandawo, tange tasvika kuma 4 5. Ndokuchekerera tichidzika down the river, down the stream. Takafamba, takamanya. Noti kuti takamanya distance yakadini, tinoverenga nema minutes, nema hours. Kuti takamanya for how many hours. Ameno kwatakanosvikawo, but tange tava mukati mema Mozambican villagers. I think kana tichida kufunga zvakanaka kuti ndinofunga kuti takange tasiya battle area nekwatange tava, may it be somewhere kunana Eastleigh kana kuti kumasasa. Ndekuti ndege dzidzi tata kuzinzwa dzichiti gu takuti dziri kuma 3 o'clock. Tiri kuti dziri kuma 3 o'clock ndokutarisa position yezuva. But it was again kwanga kuchiri kuma 9 o'clock.
asi isi tanga tafamba kure. Kana mukati kwaita kure ngatishingoisai paVID. Kana mati ndanyanya kukunyebera ikwende so. Ndo zvatakaita. Ndakasvika ikoko kwazara futi vamwe makomrades. Ndakavaona vari mugarden remavillagers ekuMozambique. And I joined them. To do what? Kudya muriwo. Vegetables. Kufura semombe. Ndokutorarama kwacho kaikoko. Takati garden rikasara raita takati garden. Ndikapinda mbudzi. Tingatoda kuti kana mukada kufananidza nechinopinda kuti mapinda mvuu. Kana nzou. Havana chavakadya the 2 weeks dzakatevera, 3 weeks dzakatevera, they could not get anything. Tikaona kuti the radius yayo iri kuwedzerwa futi kukura. Pane tumwe tumandege tumwe twetu tusiri mahelicopters twakaita setumavampire twakaita setumachi. Isusu taiti tundege twetu tunoongorora taiti twe reconnaissance. Turi kudii manje? Turi kuextenda radius tuchiya kwatiri kati dzinogona kubva uko dzikatanga nekunoku because kunongota achi in a large number. Ngatiwedzere kuenda mberi. Takaenda tikaenda. Unoziva muhondo kana uchida kuenda panhingi apa pakuwadzana apa kana kuti kumadokeroko unogona kutora 4 hours kusvika ipopo. Tikutorazve in a war situation. Because uchida kuenda pamadokero unogona kutanga waenda nekukuku uchienda kwakadaro kurestlands wozokona wozoenda uko wozokuna kusvika kunyabhira wozokona wozoya kuti usvike apa. That's the way. Saka kana tichaura kuti zvinokuitira 3 hours 4 hours musafunga kuti unenge uri kufamba mutard road kana kuti zvataita izvi. Unotenderera uchida kuenda pakuwadzana apa pamira unogona kubuda nekukuku Eastgate hoyo wozozi ari apa. How much time did you take? 4 hours 3 hours 2 hours. But ari kufamba netsoka zvake anogona kungofamba ne45 minutes asvika. That's it. So that's the way I escaped that battle. Then pane kwatakazosvika kwainge kuine a major road. Kuti tiyambuke major road ndobva taziza plus we were now tired. Ndobva tangorara muzvihlahla mumasora imomo musango imomo. Makomrades vanenge vachitsvagana. Vamwe vaenda kupi. Pakaita murakatira wemakomrades akafa pachimoyo paya. Pakaita murakatira comrade. Because vanhu vakarohwana 8 o'clock. It was during the time yekuita maparades. But zvinofambawo zvinomboitikawo zvinoita kuti urarame kana kuti uparare. Vanhu havana kuita parade on that day. Vamwe vakaenda vamwe havana kusvika. Ndege dzobva dzauya. Saka ndege idzi target ravo raiva rekuda kungoti paparade. Kungoti putisa tiri paparade. But this did not happen. Vamwe havana kuenda vamwe havana kusvika. Ndege dzabva dzarasikawo dzobva dzauya. Dai pakaitwa parade samazuva ese, the number should have been more. Pane yakaparadza yakasara pachimoyo. Saka zvakapfuura izvozvo. Isusu taakuko kwedu kuti adroad kuti kutsvaga survival skills. Ndokubva kwadoka manje. Somebody, I don't know, makomrades vakanga vane zvinzvimbo wakura mugandanga iwowo. Saka makomrades muri kuziva here kuti tasiya vamwe wedu kukamba. Tikati hongu. Saka toita sei? Vamwe vafa. Vamwe varemara. Vamwe vakawanda. So can you just leave that situation like that?
for the enemy to benefit? No. Makomrades ande taitorwa zvikwata vashoma 7, 12, 7, 8, 7, 9. Amongst those I was involved in the group. Ndokudzoka kuye kwatabva mangwanani kuya pakembe ndokudzoka ndokusvika takupinda clandestine manje takuziva kuti this has been infested ne-enemy. But toda kutora vatichagona kuona vachiri vapenyu varemara tovatakura toenda navo to a safe place. Ndokukwanisa kuzviita izvozvo. Takasvika tikaona apo pari kubikwa kastovhu kari apo kanenge kari kastovhu tumacanisters twedu tudiki twedu muchatoziva munotoziva toboora so woisa apo wobika kabifi kako didi. All those were enemies. Pane kakanister kega panenge paine enemy yako. So we could evade tonzvenga toenda nokuti munofamba uchiteerera uchifamba uchitarisa uchifamba uchiteerera famba uchitarisa. But we managed to pick kasection kedu takakwanisa kutakura mumwe comrade asati afa asi handizivi kuti akazorarama here. But he had been chopped. Ndovatakura ndokuchitonga kudzoka futi kuye kwatanga tava. Yes, ndokusvika naye kwekwe ndokumusiya on the side road. Handinamusiya tamuchengetera ipapo. Kuchiedza motikari dzefullerimo dzakufamba dzechinhonga ivavo vakuvara dzichienda navo kuchimoyo mother base kuenda kunorapa. Vakanga vatoisawo chitende chavo che-emergency. Vakakuvara vachitorwa vachiendawo. Ininiwo ndobva ndatorwawo not as a wounded person kana kuti injured. Ndakutotorwawo to make another gang of a troop. Takaunganidzwa handizivi kuti takaita number iyi asi takasvika kuma 20 something, almost 30. Now the late comrade Rex Nongo bvatitora bvatiendesa kwainzi kugondora. Ndiko kwatakaenda iko kwekwe zikanzi gentlemen panapa apadiwi kuita hope. Ammunition yese yanga iri ukuku yatorwa yatasarirwa nayo ndeiri panapa. Saka be vigilant and be strong enough to fire back. Fire back kukatarisa fire yatanga tinayo uko kwakadaroko. Uzotanga kuita ne MMG ne HMG ne it's a do or die. Hapana kwa haukumbiri kuti ndaregera kusarenda hazviitiki. This fire. But good luck, hapana kumbozikanwa ipapa, hapana kumbocompromise. So tagarapo, I think it was, may it be a week or so, 10 days, 14 days, I don't know. Zombozia zvabva zvatorwa kuenda kunochengeterwa somewhere else. Handina kukuziva kwazvakaenda. Isiso ndobva tanzi get back to Pungwe. Mazuva iwayo takangosvika kuPungwe ndokubva taita just a couple of days, maybe 3, 4 days, 5 days. Ndobva taiswa mumastreams again. Ekuenda kupi? Ekuenda kufront now. Takuya kuno kuZimbabwe. We felt very much indeed relieved. Because kunoku kunenge kuine kwaunoziva kwekutiza uchienda, kwaunoziva kwekutsvaga chikafu, kwaunoziva kuti but ndo kana waitawo lucky rekuenda kumusha kwako, but hardly zvanga zvisingaitiki kuti uende kumusha kwako. Takabva ipapo, I don't know how we maneuvered kuti tisvike kuShaishai. Takatakurwa nemota tikasvika paShaishai, tikazotakurwa nemota from Shaishai facing the Zimbabwean border. But motikari haina kutitakura for an hour. May it be less than an hour. Yes. Zvikanzi kuno kwakushaita nei Zimbabweira. Maleni mai. Yes. Zimbabweira
ende tingi kutokuexpose kubva kuchi from the enemy because vanogona kunzwai vari muma high points. Oh, ando patakatsika pasi, takatsika pasi, taiva mumwe nemumwe wedu anga ine gaba rebeef negaba refish nebhodhoro remvura, ndo food yatanga tiinayo. But we went that distance kubva patakaburutsirwa nezvimamotikari izvozvo. I think we had about 3 to 4 nights. Tichifamba day and night. Kugara kwamaitaita panapa tese, it's enough time to sleep and wake up. Tagarisa panapa. Kungozorora kuti then you start the journey over. Handizivi kuti tinokuti kunonzi kwani, but nzvimbo yacho yatakauya nayo kuti takazobuda nekwamupapa kune vanonyatsoziva mupapa, it's further down kupfuura kwana Rutenga. Okay. Yes. Ndokwatakanobudirira Chikwala kana kuti Malipati. One of the names is correct. Yes. Ndokwatakauya nakuti. To cross the border, it was a mammoth task. Kwainge kwakakuriwa kupara, kukliwa miti nesora zvese, kusara pari pa floor. A distance of about 300 to 600 meters. That side. Saka kuti uyambuke ipapa usina kuonekwa nema observation point vari mumakomo kana kuti ndege iri kupfuura. Yanga iri nyaya kwayo. Ende munenge musiri 1. Munenge muri 100 and something. Yes. So unobvaona kuti ndiri kutamba yakatambwa kare. But we managed to cross safely. Topinda munenge mu Zimbabwe, to cross a border. There are a lot of other things that I'm forgetting to remember. Tayambuka mpapa ikoko kwandiri kutaura uko kwanga kuine ma concentrated camps taiti makipi. Saka you could go futi for a distance yakanyatsokwana before you meet anybody for help. Help yataingoda isusu yanga isiri yekurapwa, yaingova yekuti dai ndawana chekudya. Mozambique, before crossing the border, takasvika pane mumwe Mozambican. Akanga ine mombe dzakawanda. Tokuti I don't think kuti he knew the number of his head of cattle. Ndokukumbira vakuru vataive navo amongst the people wandinoziva. Fred Matanga was amongst us. DK, I don't know kuti DK aizopera papa. Ndongari ma sectoral heads iwaya. Kana paine vamwewo ndakukanganwa. Akaenda kuno negotiate. Pane vakaenda kuno negotiate on behalf of 100 and something people. Kuti tukukumbirawo mombe. Hatisi kukumbira mombe for free, tukukumbira mombe tichikubhadhara mari. Mozambique, mudhara wacho wekumozambique vati agora handina mombe yekutengesa pano, received negative answers. Isusu kabifi kaya gaba kebifi kaya gaba kefishi kaya hapana. I'm forgetting the name. No. Ichi hachizi chitadzo pasi panapa kana kudenga hachizi chitadzo. Mudhara mari yako iyi. Kuisirwa pasi. Asina kuvuma kuitambira. Ndokuenda pamombe yaya kuimonyorera mombe ngondo. Mabanga takanga tiine zvimabeneti zvimabeneti. Ngocheka machikera munenge mangoita ndiwaiwai. Ndokutakura nyama yoya hapana inosarapo. But unoisa manje muhomwe ichibuda ropa manje. Kuitira kuti kana ndozonzwa nzara futi, what do I do? So
those are some of the critical matters that matters quite a lot. Tayambuka nebhodha redu tamupapa kutsvaga chikafu hachingawaniki vanhu vakadi ende kuti ukange waona munhu wacho ka dzimwe nguva munenge kutomusiyira poison because akaonekwa akazikanwa kuti asangana nesu asari zvakanaka. But we managed to come out of the wood. Kumozambiki kuya kwatakauraya mombe kuya kuya pane umwe comrade akati macomrades ini ndaneta tambirai pfuti yenyu iyi ati unoti torai pfuti iyi kuti upe mumwe munhu umwe comrade iye aine dzake gozi unenge uine dzako nyere nedzauchanoshandisa kwauri kuenda. Is it true? Sechikwata takati aiwa uri kutambako uchaita uchasimuka ndokubva tafamba chimufambo chinogona kuita kuma 500 meters maybe it's like from here to the shops kana kuti slightly further than that mashops patakutorera tadero umwe wemacommanders edu akati gentlemen munhu uyoyo haasi kutevera saka kureva kuti anoda kunoonekwa kuti akutamba wati kuenda kumashops uko nekudzoka kana wanyatsokudhamba wanyatsoneta 30 minutes would be too soon for you to come back. Ndokusvika kunotarisa comrade uyoyo waneke atoti tapatapatapatapa gone. Atofa zveshuwa zvenyu kwete zvokuti torai futi zvaakanga atotaura paya paya anga atopedza statement yake. Comrade afa tese uku kwakudzoka kwakutanga kucherera uyu comrade pasi munenge muchichera nei mabayineti moisaivu pamusoro hapana zvokuti kurongedza kana kuti chi futi kwakutora kwakubereka umwe ubereka mbiri umwe udai zvatambenge taramba takazozviita panoridzwa kamboka yake kuti ndichimbetu here kana utena anati tora giri rako tora nhengi yako uende nayo pakanongoimbwa chete kakambo ikako ndinobva ndaenda kuMozambique ndobva ndasvika I can visualize the situation the way it was. So zvimwe zvinoimbwawo nemamusicians sometimes zvinosvika pakuita sekunge taivetesa ndichimbetu here aiwa kana ndianiko yes pane anoimba kambo ikako saka takazopinda muno munenge muZimbabwe hatumwe tunhu tunodarikira and then tapinda kurutenga ndokubva tangoti fambe takange in much more smaller groups because vamwe wainzi ningi enda nekukuku nevamwe ningi enda nekukuku hatisiri 100 and over. Ndipo here panonzi chinonzi haisisi chigato panonzi pachiya kuna nangundungunduku just what was the name of the school? That's where I had my first battle in Zimbabwe. First battle unenge uri train unenge uri kahanda but paigarawo vavengi maenemies edu they received their share tikabva tapfuura ipapo ndokuenda traveling alongside Mwenezi kune vakambonzwa vanato vanobvako kuti Mwenezi it was a hot sitting munhu wanetsi vanga kusina kumira mushe because they were getting reinforcement yakawanda nesupport group yavo yaibva kuSouth Africa. But inini ndakazombonzi chovhe mbichana kukwidza kuenda kudhuze nekuna Namberengwa
some of the places that I remember kwamatongo nekwani takawarasha. Those are the places that I negomo rinonzi border munaka tichidzoka kunoko ndo kwandakambogariswa ikoko kwandakaoperate. It was not very long time amongst the people wandinorangarira vandakasevenza now wandakaoperata now kwaiva naTom comrade Tom. This real name I never knew it. Kozoita quite a number of them. Vese vakotakashanda takadaro. Now the game that was there was almost every month you go ku resupply. Resupply ndechi ndenyere. Ma grenades, ma bomb, ma explosives. Because amungaitika mwezi musina kumboiti kogo. Dzamatori dzese nyere idzodzo is minus. Saka it was my turn amongst the lot. I was one included in the return. Yekuti tidzoke kuMozambique kunotora chi Ammunition. Yeah, ammunition. Takapfuura kwese kunona border munaka tadzika tosvika pa chikoro chinonzi chekumasvingo ichi Berejena. Berejena takasvika in the early morning before sunrise. Ndobva tangonogarawo pane chimwe patakafunga kuti panobheseka. Takabhesa takagara paunotanga kufila kuti I'm now relaxing. Ndikuti takasvika early before sunrise anditika kurewo takanga tafamba the night. Takagara kudero wana chimbwido community members ma villagers wakuziva kuti tiri apa. They started to bring us food. Tikapedza kudya. As they were taking the dishes away, a surprise attack. Yeah. Kwakauya kataiti kachirei kana kuti kavampire. Kakauya dhugu. Kabakidza moto hutsi pakati pebhesi redu. What I remember of well was we were makomrades anga tiri 14, 2 sections. Povo yakanga iri papo I don't now know kuti vanga vangani vasara kana kuti vasvika. Kanga kangoti bhu chete chiza kuti mahelicopters acho anenge ari mudhuze. Apaite kana 30 seconds. Munobva mangoaona. 30 seconds is too far. Munobva matoaona kuti tavingwa. How? Topedza sei nyaya dzacho. Topedza sei masports. Kuda umboti kwa. Tufuti twedu twaita tung'ono. Mahelicopter ari imwe iri kurova uku, imwe iri pasenta, imwe iri papapa, imwe iri kuku. Ini pache zvangu ndisina mumwe. I casted my eyes on the southern side. That is the direction I had thought the direction of flight. Kwandishatiza nako. Ndakaona inini ndiri kumashure Dakota rava uku. Ratopedza kuburutsa vanhu uku kwandiri kufunga kuti ndiko kuri safe. Vanhu vatoburuka vatogara munzvimbo. Ndobva ndati varagai ndidai so ndipinde nemumunda. Panapa the fire is too big for us. Pandakacheuka kudai ndakaona kuina mumwe comrade akanga ari kumberi kwangu. Akanga atorawo route iyoyo as his escape route before me. Akangonditangira mbijana. Ndikati uku kunoendeka uku. Haumanyi zvekuti unoningirika uri omira otarisa.
omira otarisa pamwe wombodzoka kwawabva. Then this comrade now in my full view akabva pakava yandakanga ndichitochivawo kuti ndo yandichaenda kana akabva uyo. Tikaendapo tiri 2 tinoita sei tinobhagurwa. Regai apedze aombotikasta kumberi inini ndotevera apo paari kubva apo ndikapasvika ndawina. Achibva ipapo achiti dededede ndakamuona kunzi bam akasimuka mudenga arohwa kumberi anga akagaririrwa. Ndochakandizivisa kuti uku kwakagarwa uku handiti. Saka inini ndochibuda nekupi uku kwakagarwa uku kwagarwa uku hakuna escape route iri safe because kwanga kuine an open space plus neka road kengoro. Ndakati uku ndinojuma uku. Ndobva ndadzoka mukati. Ndakasvika panga paine matombo akadai so. Uku idombo pakati apa pane passage. Kadiki diki kekuti unoita zokukwana. Ndakasvika ipapo ndikabva ndakwana. Ipapo pa open space iyo kuti kwete enough kukupa cover. But kungoti zvingoitawo nane. Ndakava ipapo. That battle ndatakatanga nguva kuma 8 handiti tikunzwisana up until kuma past 5. Inini ndiri patrench ipapo. Kuma past late in the afternoon my helicopters akazouya kuzotora zvituna vachitora madariko maya vanga vakapfeka zvimashoti zvavo kana makazoona nezvimandebvu zvavo mumakumbo nemumaoko zvese handiti vachidhonza macomrades vachivaisa muhelicopter vachivadhonza kuisa nhamba yavanoda muhelicopter. But not all of them were comrades. Panga painawo civilians. Counting back now, what do we see? 11 of our comrades had lost life ipapo. How many 14? 14. 11 Wanyura, Wafa. My civilians, I don't know. The number of civilians should have been greater than my comrades. How many survivors? 3. 3 wacho, 1 ndini ndikutaura panapa. The other one ainzi Ringo. Kubva pabhetro iroro hatina kuzombosangana. Up until maybe kuma 1980 kana kuma early 90s. I met him once. Ndakanga ndiri also almost in a rush. I can tell you ndinogara kubudiriro. Was it Budiriro or Budiriro? There's the other one. Glenview. Between Glenview and the Budiriro, one of the locations. Ndoko kandita nokugara. But kuti tichizopanana zvizere manje. And my cell phone yanga asateta. But zvaitwa nyore ndezokuti kuti anditaurire ndonyora namba dzacho pasi. Then my cell phone. So nazvina sandazo andina kuzombomuona futi. Whether he's alive, whether he's gone, I don't know. Then there was the third one. I am forgetting his name. But he was a stick leader, Hungary section commander. After that battle, ndakakwanisa kungomuonawo, but without talks. Zviye zvokuti uyu akatsigiradza kwake, uyu akatsigiradza kwake. Muri pa tight mess. Munhu akasurvive in that battle, ini ndakasurvive with an injury.
ndaifa unga ndakavawo mufi ipapo but twe kwangu twakaramba midzimu yatange tinotaura iyaye yechimurenga zvese chokwadi yainge iriko but people are abusing that. People vari kumasaka zvemidzimu vachiti hazviko. So inini ndinozvitendera because ndine pandakazviona pazvakandishandira. Can I undress my shirt ndokutadzero ndarandokutaura? Yes. Torai kamagumba kenyaya. Chingoita. Okay. Right. Ndakasastena ma-injuries maviri. Zvakanaka. Pabato iwe. Iroroka? Rekuchimoyo handina kukwara. Rekuchimoyo handina kukwara. Rekupi? Apa. Yes. Iko zvino ndikatorwa x-ray for whatever reason. Vanondibata ndine mashrapnels, ndine mashrapnels. Izozvi ndinayo x-ray yandakatorwa maybe last year but one. Vachiti this could be on chiko chavinacho ichi chiri kubuda pamaningi. Ndoti siyana nawo izvi siyana inazvo izvi handizvenyu izvi hazvisiri zvozviri kundiitisa kuti ndinzwe urwere uhwu. Izvi zvine urwere hwazvowo. Handiti? Saka musanyanya kuitwa kuva worried. So that's how takararama kusvika nazvino ndo mararamiro atirongoita dzinongova nhoroondo. Then from there kuti ndinyatsoziva kuti havana kutitaura vachitipedzeredza kamunyati kekungoita keubhinya kaya kanosvika kwese ikoko kunoko hakuchashandiki. If they know kuti they've slaughtered people vanosvika 11 kana vakazoziva kuti pasara vatatu chete they will become more stronger. Chimwe chironda chiri apa pagumba but this one is a little bit small but ndo chaigona kundiita kuti ndinyure because chakadimbura tsinga yegumbo. Ndegumbo ndo rinofamba. Ndo rinondiendesa. So that's how it is. Takazoitawo chibidibidi chekubva ikoko. Chibidibidi chekubva ikoko. You know, vanhu vatinoti ma-civilians, povoids, some of them were much more brave. Very brave. Yeah. Zokuti vanogona kugara nakomrade mumba make ari kufungidzirwa kunzi anogona kupera nhasi, but they could accept keeping the comrades And in secret. and zvigotadza kuzikanwa. That's it. So ndakazobva ikoko ndakarapwa until it went off. Ndarecover. I did not sit down. I did not go to Mozambique as a semurwere. But what I did was ndachengetwa nepovhu dzangu dzavaitida ende vaitida zvemoyo wese. Ndobva ndaenda kuchi. I ended up in ndava kunenge kwachivi chibi. Ndokwa ndakaenda kukrosana namasvingo wacho wese kuenda kuchibi. Mama one. Ndakaifamba nepovhu dzangu. Tikati kwata toti kwata. Tikati ngatidye todya. Tikati ngatimwe tomwa. Kwete doro mvura. To survive. Yeah.
tikaenda kuShibi kwaChivi kunonzi kwanani ko nzvimbo dzandinoziva kunonzi kwaZimuto. Zimuto tozotiya toyambuka toenda kuseri uko apa pane what is this agricultural what amuyeziviwo here? I'm not be sure. Yes. Then kwaZimuto toyambuka Bopoteke toyambuka toenda kwaNamukaro kuzvikoro kwekweita amagutu. Tobva ikoko toyambuka this river yenda kuikanganwa futi zita rachona tokwira gomo rinonzi Rupepwe tinenge tichingova manhiki manhiki pakare uku tinenge tine Zimuto uku tine Chirimanzi kusvika kwana Hama kwana Joseph anditi zvinongopera futi zvamunenge muchishandisa kana modzoka kuenda kuMozambique mopinda nemagutu Vunjere modi Deure mobuda kuBerejena bridge. Berejena taisiya uku right kwedu ninge pakati peHot Springs nechiipa paya topfeka topinda hoyo tabuda toenda kuMozambique. kuMozambique taipinda nepachi apo panonzi pachiko apo kuMaloseta ndine zita randiri kunyatsoda kutaura then moyambuka mopinda manje magorongonjo mobuda maMozambique. Mozambique imomo munenge pane vanenge vachiziva vanenge vaina maindicators kuti kana mauya imimi slot yenyu yemanhingi weaponry mabara enyu mabullets enyu ari pakati vanenge vaina munongosvika kungonotora modi hapasiripo pamuchazouya kuzotora kuti next time. Right, tapedza. We did that up until the announcement of the ceasefire. Announcement of the ceasefire hatina kuzvigamuchira. Mazimuto imomo. Mazimuto imomo nengiwe announcement of the ceasefire ndanditowa muZimuto. Okay. Wanachiti zvadi yanzi yapera yakanzi inopera here. Wanzi hondo yapera yakanzi inopera here because we had taken it to be our permanent life. Yeah. We could not see the beyond. Yes, tangoti uku ndo kugara kwedu kwekungogara kana kuti yapera ndonge wafa. Yes, kumirira death. Hakuna kwatiri kuenda. Zvadai zvikanzi saka manje muri kuenda kuma-assembly points. Wana ninge mushakabvu nhongo aimbofamba wai mundege helicopter ari kukwira helicopter idzi dzakapera kuti damage idzi saka suppose pamwe naiyewo futi hachisina atengesa hachaziviwo zvari kuti anenge ari. So during those days pakauya zvimarori zvemasoja taiti madimdim taiti machigwa meno kana zvizvo zvauya tikati tikati makomrades muri kuda kuti tidai so titakurane tiendeswe kuningi uko kunonzi kwani kuassembly point hotel assembly point Chipinda Pools kuChiredzi. I don't know kuti vanga vakatikomberedza here kana kuti vangaita sei. Saka yanga iri process tikatakurwa tikaenda paZimuto camp paya mupaziva Zimuto camp mumasvingo ndosvika ipo paya vamwe vatakurwa ngundu kuenda navo kuChiredzi, but again vanga vachiita maselections. Pamaselections ipapapo indaselect kuvawo mumwe wevasingaendi kuassembly point. Ndapindawo muchikwata tobva tavharirwa macells
yedu ndeipi kupana umwe anoti chero zvawaita but manje tanga tisingaiswi mu1 cell waiti 1 umu 2 umu 3 umu 4 umu saka taikwanirana kuti 1 with the number of cells dzanga dziri ipapo but kana mava kuti kavanokuvhurirai mugara muka-enclosure kamwe kakuti munoti ndomuchingotarisana soti ko ndeipi manje yakutambwa panapa ndeipi manje yakutambwa panapa isusu tanga takagaririra kuti tichiitwa sei tichiitwa butchered tanga tamirira kuita usavi vamamirira kuti usavi takatamirira kupiwa either imbwa kana chii kana yazodyawo amen. Then munhu akauya to rescue us the vice president uyu Chiwenga nyaya yakaseculator ichicirculata iwo waimbomirirawo kuti pamwedzi menguva tichanuna tichaita mafuta ndati pauwandu hwevanhu paenda 2 malorries atakura vanhu kuendesa uku nyaya inonyararika here ingaita secret kuti tasiya vamwe papi tavasiya apapo saka vice president he was not a vice president then but anga ari member of the high command anga aine huturu hwake aine simba rake he went on to conquer the administration yevarungu ivavo tikanzi ndoda kuona vanhu vamakasara navo tokubva tazomuona auya I saw him coming svika paya haana kutaura nesu akangobvunzana neivo varungu vachona kanzi why don't you let them go ndakazvinzwa izvozvo because takabudiswa mumasales ndokuunganidzwa muenclosure cheche can't you just let them go vakazosara vachikurukura isisu tabviswa ndobva tapinda zvapera chakaita kuti inini ndiitwe identified as that ndakachiziva manzwa ndichitaura kuti ukayambuka rwizi rwokwira mugomo rarupepwe pane zvakakanganisika pane zvatakadzongonyo pane kuondomorana kwatakaita ikoko so zvakazikanwa zvikanoiswa ripoti kwavo anditika saka zvanga zvisinganetsi kuti ndiitwa identified uyu akanga ainawo dzake dzaakanga aondongawo kuondomora kwete kuita misikanzwa ndikutaura mafights military yes patrols anditika akabva identifywo inini yangu uyu haana kuziva kuti ndini dzangu uyu haana kuziva kuti iye ane dzakewo uyu ane dzakewo saka that's how we were identified and saka tanga takamirira kunzi tipedzerane tichinyatsoona kuti zvinogumira papi no it went to past saka takazotakurwa tikaendeswa kuchipinda pools assembly point kana kuti hotel assembly point tikanogarako that was muna January February musi waJuly that was then tatopinda muna 1980 so when I went to join the National Army takapindira Bulawayo briefly ndokudeployiwa ku-Beshnaf briefly ndokuenda ku-Adams Barrack yanga iri 33 Infantry Battalion briefly ndatoona kuti zvinhu zvangu zvese hapana chiri kuungana ndiri kuramba ndiri patoitoi ndobva ndasiyana nechisoja ndichifunga kuti I've made a right decision ndagara about half a month half a year ndikaona kuti no zviri kutorwadza wese kugara yes apo unenge uchidevelopawo wakuita mukadzi wakuita vana within 6 months ndakanga ndajoina police
after leaving the army. I came to join the police. And I served the bulk of the time, up to the time of my retirement. In 2012, Uganda Panapa, 2013 and thereabout. So, briefly, this is what we want to talk about. That I can talk. Kuma assembly points, maka jamba kairezi a day before dore rechivanhu ramakanga mabikirwa kuti mu kuti titandare ne vamwe nemuri. Akazoya ku assembly point parents ndiani kuti vatange kuzoti mwana wedu. They never knew kuti kune assembly point kwandaenda. Havana kumbogara vaziva kana. The only person akazokasika kuziva, because from the assembly point anditika atina kumboenda kumba. Takabva tangoenda ku training in National Army. Okay. Then from the National Army ndokuchiuya uku taamu my units. Anditika the only person that was then after assembly point. Yeah. The only person who came to see me was my brother, who was also late. And ndiyakauya akati mfana tiri kungonzwa because angati agona kunyora tsamba kuitawo mapassword ekuendesa kumusha kuti ndiri kwakati ndiri kwakati. Ku assembly point wenyora tsamba yekuti chi kana ku training wenyora tsamba yekuti uri papi. When I got to the unit yeku army after receiving the training, ndo patangeta kugona kunyora katsamba. And my time of tangeta kumawana kuti kuri kuenda A and B kana kuti B and D companies dzikuenda mamwe ma companies osara pano avo vakadzoka, then C and B and so on dzoendawo amaizoenda muchisiya musha usina akaoccupy. Yes, that's how it went about. So kwasadziwa makaenda muri vangani muri kwasadziwa muri tisanganisira ne tatingati my extended family members. I can quickly talk of 3. Okay. Pana Matthew Sadziwa, we are brothers, cousin brothers. Pana Francis Sadziwa, we are cousin brothers. Myself, I can't quickly remember anybody as we speak, but Francis ariko mpenyu, Matthew akafa pataiti new millennium 1999 into 2000. Saka iye akafa last day of 1999, last 2 days of 1999. When at 2001, he could not. He was no longer with us. But the Francis ariko in the Chiriko. Ava vamwe vandataura ava vandakaenda navo ava handina kuenda navo vandataura ava Ruben Chawafambira is late. I can't remember which year exactly, but it's around 7, 8, 9, 10 years. And then Joseph akazofa a little while after Ruben. Ruben went first. Iye uya wekubatirwa afro yake. Joseph akazotevera. I want to remember as that. Inini ndichiri kungotekaira but papadhuze. No, yeah, it's a vibe. Yeah, it's a vibe. So, as we conclude, Comrade Tafirenyika, what is your message kune vabereki vakakubatsirai kuzosvika kwaZimuto kuChibwe uku mumashure mekunge masurvivor muri vatatu? We know kuti hamuna kukwanisa kuonana navo, kuti makaonana navo, but as we are sitting today, ivo vanogona kuzoona mukana wekuona program ineyi. Message yavo yenyu kwavari ndeyekuti chii pazuva ranhasi?
tikutaura kunyanga here kwamakasara pabattle uko pabattle yekufa vanhu 11 comrades tichisara muri 3 pai. Yes, ndokuzochengetwa nepovhu nevabereki. Comrade ka ndine urombo kuti I run out of words. Handina shoko randinokwanisa kuti vangaitirwei ndingavaitirei. Those people, my heroes and the heroines, my heroes. Iko zvino mukatarisa pamugere ipapapa kuti makambochengetawo here mumwe munhu kana kuti makamboona panoshipa wausingazive ari kufungidzirwa kuti apa musina sure kuti he is going to survive. You have not done That, yes. maybe with the whole family yenyu munogona kunga musina vamakambochengeta kudaro. So those people are great. They are just as big, as great as my parents who gave me birth to me. Chokuvapawo chokuvaitirawo I don't have. But in prayers, kana kuri kuti ndinonamatawo zvanhu zvinoderwa naMwari, kana Mwari achinzwawo minamato yangu, ngaavape zvikomborero zvinovagutsa. Mwari anoziva kuti uyu ndikamupa ichi chakamukwanira, uyu ndikamupa ichi chakamukwanira, uyu ndikamupa ichi chaita overdose. Ngavachengetwe naMwari. I don't want to bring earth to heaven to earth, to mix the two or bring them together. But Mwari ndiye anonyatsoziva zvakakodzerana nekupa vanhu avo zvipo zvavo. Yes, we all are battling to manage to keep our heads above water. Chiri kuda kuti tisanyura, tichengete misoro pamwe chete, misoro yedu iri pamusoro pemvura. Asi avo ngavarerutsirwewo. You were not going to be able to talk to me in the absence of those people. I was not going to have children in the absence of their help. My parents would not have celebrated because wakafa zvavo, but takaona nandadzoka. So I think those are my prayers. Thank you. I don't want to go further than that because it will break me into tears. Because inini pachazo wangu handisati ndachengeta munhu wandisingazivi that to that level. But even they did not mind. Believing kuti isusu tiri kuvaitira zvinoita kuti nyika iite sei zvinhu zvivapfavire. Those are strong believers. You know, as people grow, you have said that, she has said that, I have said that, they have said that. When you are in the lower grades, what do you want to do when you grow up? Almost they've answered that question. Very few answer correctly. The bulk wasiri kuita. Am I saying the truth? That's correct. Yes. I want to be a doctor when I grow up. I want to be a pilot when I grow up. I want to be a doctor. Those are the common answers that you could receive. But when you grow up, you don't be a doctor. Just to answer the question. But at this time now, it's either you are not even doing anything, or you are doing something very different. So this subject answers quite a lot. This response covers nezvamanga musati mabvunza.
So that's it. Thank you. Let's accept what is on offer, receive it, and when it goes, we smile. What comes to you, I receive. What comes to me, I receive. When it goes away, give it a farewell. No matter how good, no matter how bad, that's it. That's me. Metabas. Okay. If I have addressed your concerns well, not well, but did I leave any question unanswered? No. That's it. Thank you. Painful, emotional, but the story is to be told. This is the man who sacrificed his shop assistant job, left the traditional beer ceremony which was prepared for him, jumped Kairezi, survived the Chimoyo battle, massacre in fact, came back to Zimbabwe, survived several battles. And today we are sitting with him and sharing that painful journey. If you are watching from wherever you are and you feel you also need to share this journey so that your family members, your extended family members, and Zimbabweans will appreciate you, this is the platform. For today, we will not add or subtract anything. The man has shared everything that he feels you need to know. On behalf of Zim News Beat TV technical crew, my name is Robert Tafmane. This is the program, The Forgotten Veterans. Keep watching. Bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo manya takabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo manya takabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorira